দুশ্চিন্তা। নতুন মৌসুম ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু খেলোয়াড় কিনবার তোড়জোড় নেই। কম দামে হাট থেকে গরু পেয়েছেন বটে, কিন্তু কম দামে মার্কেটে খেলোয়াড় ঢুকছে না। খেলোয়াড় ট্রান্সফার সবই রমরমা, কিন্তু কোচকে নিয়েই ভরসা পাচ্ছেন না। তবে আর চিন্তা নেই, আপনার সব চিন্তার সমাধান দিতে আসছে টিভি। শোয়ের নাম ManMark, 6 দল 6 থাকবেন সেলিব্রিটি ফ্যান্স। সেই সাথে পিক্সেলের নিয়মিত প্যানেলিস্টরা তো থাকছেনই। তাহলে অপেক্ষা কেন? দেখুন ManMark। Hello, welcome everyone to the second episode of ManMark, Transfers That Work. So, on the second episode, obviously, the show is blue today. Although I'm the Arsenal fan, but the show is blue. I'm not gonna say London is blue, but today I have 3 Chelsea fans. এবং তিনজনকে introduce করে দেই. Those of you that have seen the preview post probably already know. Number 1 is Jules Koundé. Actually, that's Rahul. Yeah. So Jules Koundé or Rahul is with us, obviously from Heartpixel TV. We'll talk about the Chelsea's transfer policy, business, incomings, outgoings. Jules Koundé is one of them that could potentially come over. So we'll definitely talk about that. And আমাদের সাথে কিন্তু আছে চেলসির যে অফিসিয়াল ফ্যান গ্রুপ আছে বাংলাদেশে, Shafat Jamil Arup. Arup also happens to be my nephew. So why, man? Family member hoye, you're like supporting my rival club. Just because London is blue, so I have to, right? Yeah, so he আমি আবার বলতেছি দোস্তালা মানে না I mean but this rattles me আসলে whenever I think যে না আমার family members should all be like Arsenal fans. শুধু Chelsea fan না, you're like the freaking admin of the group. মানে কি যে একটা অবস্থা। So, and of course, আমাদের প্রত্যেকটা শোতে একটা সেলিব্রিটি গেস্ট থাকছে, and today we've got the one and only Mr. Jamshed Choudhury. Jamshed, obviously you guys know him from the band Power Surge. He's a front man, and obviously Jamshed is a huge Chelsea fan. Jamshed এর আগেও আমাদের সাথে শো করেছে. Great to have you with us, the man of the hour. It's always a pleasure coming to your shows. I remember যে গোল থেকে গোল মালেও তো অনেকবার মানে অনেক গ্যাঞ্জাম হয়েছে ওখানে। আজকেও হবে, বাট আজকে আমার মনে হয় যে আমরা একটু ইন ডেপথ ট্রান্সফারস নিয়ে কথা বলবো at times. So এমনিতে like how are things like overall যদি আমি বলি from the business that Chelsea could potentially do this summer, are you excited? Jamshed কে দিয়ে স্টার্ট করে। Jamshed ভাই, what do you think? মানে অবভিয়াসলি এখানে যারা মডারেটর এবং আছে তারা এটা আরো ইন ডিটেইল বলতে পারবে, বাট আমার কাছে আই এম ভেরি হোপফুল বিকজ অবভিয়াসলি নট অনলি অ্যাডিং টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই ওয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, so I hope that board obviously বিশাল একটা ডোনেশন দেয় and we get all the transfers that we are basically looking for. এখনো তো মানে সারাক্ষণ সবাই হালান করতেছে, বাট তুমি যেরকম আমার কাছে পার্সোনালি অবভিয়াসলি ওয়াই নট হালান্ড আসলে খুবই ভালো হয়, বাট অন দি আদার হ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে চেলসির যে ডেপথটা আছে এখন টিমের ভিতরে, ওইটা আমরা কিন্তু লাস্ট সিজন বেসিক্যালি একদম টেস্ট আউটই করতে পারি বিকজ দেয়ার ওয়াজ সো মাচ গোয়িং অন কোচ রিলেটেড, এবং তারপরে মানে সারাক্ষণই মানে আমাদের তো একটা কোচ রিলেটেড ঝামেলা গত 5 বছর, মানে এটা একটা ঝামেলা চলতেছিলই সারাক্ষণ। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখন as we won the Champions League and everything is in our way, আমার কাছে মনে হয় না যে হাল্যান্ড না আসলেও চেলসিতে এমন কোনো প্রবলেম হবে, যদি টাকা পয়সা ঢালেও। তারপরেও আই হোপ দ্যাট যেগুলি পজিশনে যা যা প্লেয়ার রিপ্লেসমেন্ট দরকার ওগুলি কিনে, সো দ্যাট মানে উই হ্যাভ আ 5 year or 6 year plan রাদার দ্যান যে আচ্ছা এই বছরের প্রিমিয়ার লিগটা জিতা দরকার, আবার পরের বছর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য কোয়ালিফাই করা দরকার, ওইভাবে না করে খেলে going for a 5 year plan just like City and everyone is doing. Very nicely explained, Jamshed ভাই। আমি শাফাতের কাছে আসি যে what do you think, মানে are you excited about this transfer window?
অ্যাবসলিউটলি আমি এক্সাইটমেন্টের পার্টটা একটু কমায় রাখবো জাস্ট বিকজ যে এই ট্রান্সফার উইন্ডোটা আমাদের জন্য অ্যাবসলিউটলি এমন না যে আমাদের কাউকে কিনেই লাগবে, যেটা জামশেদ ভাই বলতেছিলেন যে বিইং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উইনার আমাদের মানে অবস্থাটা এমন পর্যায়ে যায় নাই যে যেটা অনেকে বলে যে কেন চেলসি মার্কেটে অ্যাক্টিভ না অতটা, বা কেন চেলসি কারোর জন্য বিট করতেছে না, বাট অর ওয়াই নট উই আর গোয়িং ফর আ বিগ নেম। বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ আমাদের যেই টিম আছে, যে পরিমাণ স্কোয়াড ডেপথ এখনো আছে, প্লাস লাস্ট সিজনের কথা যদি চিন্তা করি, আমাদের যে নতুন প্লেয়ার আসছে ইনক্লুডিং থিয়াগো সিলভা আর কাই হ্যাভার্টস, ওয়ার্নার, কেউ কিন্তু প্রপারলি দেখা গেছে চেলসিতে একটা প্রি সিজন পর্যন্ত পায় নাই। সো উইচ ল্যাকড বিগ টাইম, মানে শুরুর দিকে আমরা যদি দেখি যে জেলিং হওয়া নিয়ে প্রবলেম ছিল, প্লাস ল্যাম্পার্ডের উপর একটু মোটামুটি প্রেশার ছিল বিং ইন হিজ সেকেন্ড সিজন। সো এরপরে আবার মাঝে কোচ চেঞ্জ হওয়া এন্ড ইভেন্চুয়ালি ওই কোচের সাথে সবকিছু মিক্স আপ করে দেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে যাওয়া, কনভিনসিংলি যাওয়া, এন্ড দেন উইনিং দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বিটিং প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন। দ্যাট ওয়াজ আ বিগ থিং। এন্ড ওই জন্য আমি বলবো যে ট্রান্সফার নিয়ে আমি মোটামুটি এক্সাইটেড যতটুকু পর্যন্ত এখনো শুনতেছি, লাইক কনফার্ম ডিলের মধ্যে কোন্ডে আছে এন্ড আদার্স যারা যারা আছে। বাট দিন শেষে যদি কেউ নাও আসে, আই থিঙ্ক উই আর very good to go with this squad. Very much good to go. That's the level of confidence. যে কেউ না আসলে you're good to go. মানে জুলস কুন্ডে কাছে আসতে চাই রাহুল। This where Kunde is here already, right? I mean I share the same sentiments, but I will say that Chelsea Twitter fan base jeta, I think there's a younger generation of fans who they want to challenge now. What I agree is a long term for next 5-6 years, even if we don't challenge next year, I expect us to be more competitive, because last year our league into with the same team we were under par. Our fourth hoisi, but we actually, I feel like in the league we underachieved. If you look at XG, I think we should have been, based on XG, second in the league, but we were fourth because our finishing and our clinical finishing was not up to the mark. I feel like people like Shafat said, Kai Havertz, Timo Werner, these guys will have to come good this year. I think this is going to be because with the preseason, they'll have a better chance to come good. Even if we don't buy, even if we, in terms of squad depth, আমরা যে লোনে এত প্লেয়ার যাই, ওখান থেকে কয়েকটা প্লেয়ার কিন্তু ইজিলি স্কোয়াড ডেপথ হিসেবে ফিল করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল জুরু চলে গেছে, we have this young kid called Armando Broja. He's playing very well, and he will be as the emergency striker. So in terms of the squad, I agree. I don't think we need to make huge wholesale changes. One or two, but the one or two have to be, that's why at a time like to say elite. So Haaland or Lukaku, we need a goal scorer, and to get the goal scorer, I understand we might have to let go of Tammy Abraham, maybe Hudson-Odoi on loan, maybe even Ziyech. Ekjon jabe. For me, it seems like Tammy will be the one who's going to make way from all the rumors that we're seeing. But I'm happy with the team. The only thing I would say is that, and a backup DM for Kante. Unless Ampadu বা Bakayoko বা এদের কাউকে as a backup DM খেল রাখি আর কি, I'm confident. I feel like we really underachieved in the league last year. We did amazing in the cups. একটা জিতছি, একটা ফাইনালে গিয়ে রানার হইছি। So in that sense, there everything is there. But league formটা, and maybe it has to do with the fact that they're so young. The core of our team is very young. So I feel like the consistency side, এটা improve করতে হবে, and that doesn't necessarily mean signing করতে হবে. I feel like it's just a part of the process, and I feel like Tuchel, for getting results week in and week out, is probably a better manager than Lamps was or Sarri was. I feel like they're more attack minded. Tuchel, he has the balance between attack and defense. That's what I like. So I'm looking forward to it, man. I'm looking forward to the season, but I really do hope we get a Haaland. And I think we'll get a Kunde, but Haaland, I'm still not sure. I was sure at the beginning, but it seems as if Raiola is asking for 40 million pounds as compensation for him. So I don't know if Roman is going to be like 120 for Haaland, 40 million for Raiola. Tarpore, probably his dad as well has to get some money. Even Haaland is surprised. Yeah, even Haaland is surprised. Yeah, Haaland is like, that's a lot of money for one player. So. Yeah, but from what I'm hearing, recent rumors say it's about Lukaku. So let's see what happens. Right. In fact, that's our first segment, or like first topic. Who can Chelsea realistically buy? And Jamshed bhai ke diye start korbo. Given the market, এক হচ্ছে প্যান্ডেমিক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অন্যান্য ক্লাবের
কয়েকটা ক্লাবের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো না। ফর ইনস্টেন্স ভালো না। ইন্টার মিলানের সাথে আই এম সিং আর্সেনাল linked with Lautaro Martinez, and I'm like, that would have never happened if Inter weren't so cash strapped. মানে Yeah. জিনিসটা এরকম Right যে on, আমাদের yeah. ইউরোপ নাই, and we're still being linked with these sort of, I wouldn't say elite, but just below that sort of level, elite এর একটু নিচে লেভেলের প্লেয়ার্স। So anyways, what do you think, জামশেদ ভাই, মানে কাকে কাকে রিয়েলিস্টিকলি চেলসি টার্গেট করা উচিত? মানে রিয়েলিস্টিক্যালি তো আমার মানে আমি আমি কেন জানি মানে আই এম ভেরি কনফিডেন্ট অন হোয়াট উই অলরেডি হ্যাভ, বিকজ ইউ নো লাস্ট সিজন আমার কাছে মনে হয় ফার্স্ট অফ অল একটা মেজর একটা জিনিস যেটা ছিল যে আমাদের খালি কোচ চেঞ্জ হয় নাই, বাট ল্যাম্পার্ড গট মানে স্যাক, মানে ওইটা কিন্তু একটা বিশাল একটা মানে ইমোশনাল একটা সাইডও ছিল ওই ব্যাপারটা। আর ফ্যানরা কিন্তু মানে যত যাই হোক, আমি যতই চিন্তা করছি না এটা একটা ভালো ডিসিশন, বাট ওই যে এন্ড অফ দ্য ডে ওই জিনিসটা গায়ে লাগছিল যে ক্লাব লেজেন্ড এইভাবে করে বের করে দিল। হ্যাঁ, তারপরে যে বিকজ বিফোর হি লেফট এন্ড দ্য ট্রান্সফার উই হ্যাড হ্যাভার্টস, ওয়ার্নার এন্ড এভরিথিং, ওয়ার্নার তো এখন পর্যন্ত কোন পজিশনে খেলবে, উইল হি গো ডাউন দ্য মিডল অর ইজ গোনা গো অন টু দ্য রাইট অর ইজ গোনা শিফট অন টু দ্য লেফট, মানে ওইটাই এখন পর্যন্ত ফিক্স আপই করতে পারে নাই। And second of all, যেটা যে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা লাস্ট সিজন যেটা দেখছি, we had so many people coming down from the academy, and মানে by the looks of it, Tuchel's যে অবস্থা, I think he's going to do the thing that he's going to give a lot of players chances from the academy, যারা হয়তো বা মাঝখানে খেলবে, যেরকম ব্রোহা was amazing on that last warm up game, and মানে he's just a player, মানে আমার কাছে ইনফ্যাক্ট ওর খেলা দেখে মনে হয়েছে যে ইজ একদম ইয়াং ভার্সন অফ জিরো, মানে একদম ওইরকম মুভমেন্ট, ফিজিক্যাল, সেকেন্ড অফ অল ভেরি কনফিডেন্ট অন দ্য বল। তো আমার কাছে মনে হয় যে এরকম যদি প্রথম দিকেই এই ওয়ার্ম আপ গুলোতে, যেরকম কালকে আই গেস আর্সেনালের সাথে একটা ওয়ার্ম আপ আছে, তো এখানেই যদি এদেরকে একটু টেস্ট আপ করা হয় এন্ড দেন জাস্ট শিফট দেম টু দ্য টিম এন্ড মানে হ্যাভ দেম কোচ, আমার কাছে মনে হয় না যে এই সিজন আমরা কোনো স্ট্রাইকার না পাইলেও আমাদের কোনো প্রবলেম হবে। অবভিয়াসলি দ্য ফ্যাক্টর ইজ যে হ্যাঁ ওই জিনিসটার একটা ব্যাপার আছে যে হ্যাঁ আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছি, why not have a star signing and a big player coming in? Obviously আমি চাচ্ছি যে হাল্যান্ড যেন আসুক, বাট ওই যেটা বললাম যে নিউজ যা দেখতেছি আশেপাশে যা হইতেছে, and you know the amount of money that's being put on for only one transfer, I don't think it's realistically gonna happen, এবং ওটা যদি না হয় I don't mind, I literally don't mind, মানে to be very honest, এটা যদি ফিফা হইতো, মানে ফিফা 21 খেলতেছে ওই হিসাবে আমার চেলসি টিমটা হয়তো বা খুব উইক, বাট ইউ নো ফিফার স্কোয়াড দিয়ে তো আর রিয়েল গেম হয় না। মানে দ্যাট উই হ্যাভ প্রুভেন লাস্ট সিজন, মানে বিকজ আমি বিং আ চেলসি ফ্যান, আমি লাস্ট সিজন মানে ওই যেটা বললাম যে একদমই ল্যাম্পার্ড যখন চলে গেছে, আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ভাই কোনোভাবে 4 নম্বরে আমরা ফিনিশ করি অর টপ 4। তারপরে ওই দিক দিয়ে যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আমরা আগাচ্ছিলাম, আই ওয়াজ লাইক ইউ নো আই ওয়াজ হ্যাপি, বাট ইউ নো আমি বেশি আই ওয়াজন্ট দ্যাট হ্যাপি যে হ্যাঁ দেখছো কি করে ফেলতেছে চেলসি, এই করতেছে ওই করতেছে, because I know you know it's just one game and everything is gonna go away, just like the game against Aston Villa, right, যেটাতে আমরা হ্যাঁ মানে যখন আমরা হারলাম এবং তখন আবার মনে হলো ও মাই গড ইটস ব্যাক, ইউ নো আই থিংক উই আর গোনা গো থ্রু, এবং এইটার জন্য আমরা হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বাদও হয়ে যেতে পারি, বাট ইউ নো হয় নাই জিনিসটা। আর আমার কাছে মনে হয় যে Tuchel coming in, he got this confidence that anyone who's good enough to play for the team will get a chance. So I hope that thing goes on, and আমাদের এই মানে প্লেয়ার নিয়ে বেশি ঝামেলা না হয়। তো স্ট্রাইকার না আসলে আমার কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, রাইট, বাট ডিফেন্ডার যদি আমরা জুলস কুন্ডের কথা বলি, এটা ডু ইউ থিংক দ্যাটস রিয়েলিস্টিক? Kunde is obviously a good choice because obviously he's very physical on the ball, and not only that, or আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডিফেন্স থেকে মিডফিল্ডের ওর যে লিঙ্ক আপ প্লেটা যেটা চেলসির একটু মাঝে মধ্যে একটু মিসিং হয়ে যায়, মানে ওয়ান্স থিয়াগো সিলভা ইজ নট দেয়ার, and you know Zuma is at times a bit he's not that creative on the ball, so ওই দিক থেকে কুন্ডে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে it's going to be great addition. And আমাদের কিন্তু এমনি কিন্তু কয়েকটা প্লেয়ার যারা হুবের অন লোন, যেরকম মালাং স্যার, তারপরে এরাও তো এখনো ইয়েতে খেলতেছে, ওয়ার্ম আপে খেলতেছে। তো
I'm looking at the fact that I'm trying to be confident on the fact that একাডেমি থেকে যেন 2-3টা বা যারা লোনে আছে বা বাই করা হয়েছে তাদের থেকে যদি একটা দুইটা এসে পড়ে, ইভেন কোন্ডিওকেও যদি আমরা ল্যান্ড না করতে পারি, শুড নট বি আ প্রবলেম। Hmm. Yeah. Shafater kache আসি, realistic transfers for Chelsea. Like টিফো যেরকম একটা করে না, টিফো ফুটবল কিন্তু একটা করে যে sensible transfers. So this is sort of like that. যে realistically, what are the players that Chelsea should be going for? আই থিঙ্ক হালান্ডেরটাকে এখন আর যেই রকম নিউজ শোনা যেত সেটাকে রিয়েলিস্টিক পর্যায়ে রাখার মতো কোনো মানে নাই। সেদিক দিয়ে যদি না হয় তাহলে স্ট্রাইকারের ক্ষেত্রে একটা লিঙ্ক আমরা দেখছিলাম রিগার্ডিং লেভানডস্কি, অলদো বায়ার্ন ছাড়তে চাবে নাকি সেটা একটা বিগ কোয়েশ্চেন। সো লেভানডস্কি যদি না হয়, ইভেন লুকাকু প্রবাবলি রিসেন্টলি আরেকবার রিজেক্ট করছে, লাইক ডিরেক্টলি বলছে যে তার ইন্টার মুভ করার প্ল্যান নেই। এটাও 2 মাস আগেও বলছিল, রিসেন্টলিও বলছে। সো এই তিনজন যদি না থাকে, আই থিঙ্ক রিয়েলিস্টিক্যালি দেয়ার ইজ নো ফরওয়ার্ড অপশন ফর আস এট দিস মোমেন্ট আর কি, সামার অনুযায়ী। উইন্টারে দ্যাট মাইট বি চেঞ্জড, লং সিজন আহেড, সো কে কখন অ্যাভেলেবল হবে কেউ বলতে পারে না। ইভেন ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থাও কোন ক্লাবের কিরকম হবে যেটা বলতেছিল তুমি আর কি। আর এছাড়া যদি রিয়েলিস্টিক্যালি বলি, ডেফিনেটলি কুন্ডে ইজ আ ভেরি স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সফার আমি বলবো, বিকজ আমাদের যে মেইন সিবি যারা আছে, আমি যদি অ্যাসপিলিকুয়েটা আর থিয়াগো সিলভাকে দিয়ে শুরু করি, ওরা কিন্তু অ্যাপ্রোচিং টু দ্য মানে এন্ড আর কি টেকনিক্যালি। সিলভার তো আর একটা সিজন ওকে দেওয়া হয়েছে, এরপর হয়তো ও অন্য কোথাও মুভ করবে, আর হয়তো হাইয়েস্ট গেলে একটা ওকে দেওয়া হবে কন্ট্রাক্ট। বাট অ্যাসপিলিকুয়েটারও বয়স বাড়তেছে, অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের আছে হচ্ছে যে ক্রিস্টেনসেন অ্যান্ড রুডিগার, অ্যান্ড এর মাঝখান দিয়ে পড়ছে হচ্ছে গিয়ে জুমা, যাকে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা গেছে যে টুখেলের প্ল্যানের সাথে ম্যাচ করে না দেখে ওর বেঞ্চে থাকতে হয়েছে। সো ইদার ওয়ে জুমা হ্যাড টু গো টু গিভ দ্য আদার্স চান্স, প্লাস আমাদের ইয়াংস্টার যারা আছে তাদেরকে আমরা প্রমোট করতেছি আস্তে আস্তে। সো এইটা যদি জুমাকে নিয়ে হয় ওর জুমাকে ছাড়া হয়, I think this will be a very strategic move, masterclass বলা যায় from Marina and Chelsea board, because কোনদের এখন যে এজ প্রবাবলি 22 I guess or 21, সো ওইটা ওর লং টার্ম সার্ভিসের জন্য কাজে দিবে, প্লাস আমাদের যে এখনকার খেলার স্টাইল ডিপ থেকে অ্যাটাকে চলে যাওয়া বা উইং থেকে অ্যাটাক করা, ওই জিনিসটাতে আই গেস অনেকটুকু হেল্প করবে। সো কুন্ডে রিয়েলিস্টিক অপশন, অ্যান্ড অ্যানাদার রিয়েলিস্টিক অপশন এখন পর্যন্ত আমি বলবো ডেক্লান রাইস। যদি আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কান্তের ফিউচার নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, দেন ওই পজিশনটা ফিল আপ করার জন্য ডেক্লান রাইসকে যদি এই সিজনে আনা যায়, কারণ এটা গেটিং মাচ মোর পেস আফটার ইউরো, বিকজ ও চেলসির 3টা প্লেয়ারের সাথে পুরা ক্যাম্পেইনটা স্পেন্ড করছে টিল দ্য ফাইনাল। সো ওই জিনিসটা একটা ইম্প্যাক্ট হয়তো ডেফিনেটলি লাগবে, অ্যান্ড ওয়েস্ট হ্যামও হয়তো চাবে এখন কারেন্টলি সে সেল করতে, অলদো ওয়েস্ট হ্যাম অনেকগুলো টাকা ইয়ার থেকেও পাচ্ছে, অ্যাস্টন ভিলা পাচ্ছে হচ্ছে গ্রিলিশ থেকে, বাট ওয়েস্ট হ্যাম আই এম নট শিওর যে ওদের ক্লাব ক্যাপ্টেনকে এই পরিস্থিতিতে ছাড়বে নাকি, বাট দিস কুড বি এ রিয়েলিস্টিক ডিল ইয়েট ফর চেলসি। এই দুইটাই আমি বলবো, আর রিমার গুলোর মধ্যে কানেক্ট করার মতো আমি তেমন কোনো দেখতেছি না, আনলেস ট্যামি আব্রাহাম মুভস টু এনি আদার ক্লাব, তখন হয়তো আমরা কোনো একটা ফরওয়ার্ড নিয়ে যে কোনো ভাবে হোক আগাবো, অ্যাগ্রেসিভলি হোক আর যে কোনো ভাবে। দ্যাটস ইট। ট্যামি আব্রাহাম টু আর্সেনাল এরকম লিংক, হ্যাঁ, এটা নাইটমেয়ার হবে, নাইটমেয়ার। No, I would love it. I would মানে love আমাদের that. জন্য নাইটমেয়ার হবে। Give them what we don't need. You guys always do that, man. ব্রো, ও তোমাদের এন্ডে স্লাইডিং দিয়ে সেলিব্রেট করছে, ঠিক আছে? ওটা মনে রাখো, ওকে দিবা তোমরা, রাইট? No, but an he's Arsenal actually fan. he's a childhood Arsenal fan. Yeah. He just হ্যাঁ, works yeah, in- true. আমাদের Yeah. ইউতে বড় হয়েছে, but he's an Arsenal. টিমো ওয়ার্নারের মতন এখানে পয়েন্ট করবে না, ঠিক আছে? এখানে পয়েন্ট করবে। আরে ব্রো, ওয়ার্নার ক্লিক করবে, প্যারা নেই। এখন আবিদ হাসান যেরকম বলতেছে হাকিমি ডিল হলো না কেন? It's a very good question. I think we can take that. Hakimi deal Shafat? for me হয় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, yeah, Rahul. Yeah, go ahead. Sure, bro. Go ahead. Yeah, Hakimi deal for me is because we were not urgent. I feel like, yes, Right. it would have been like, আমরা যদি পারি, sure, we'll get him. But if he's not available, we will not overpay for him, because we have Aspilicueta and Reece James at right back. We also have Dujon Sterling, who's playing really well in the warm-up games. So we don't. It's not like, and Hudson-Odoi is playing as a wing back as well. It's not like we are an emergency option like B. I feel like there was an option because Inter said, look, man, he's available. We are selling him for this price.
We were seeing can we get him? Can we offer one of our loan players as well in return? In the end, Inter wanted the cash, and PSG were probably willing to pay him. And also, Hakimi and he said that he didn't want to join Chelsea because he didn't want to have competition. He wanted to go to Paris because it's easier for him. He said that in an interview. So, with that mentality, I mean, like, I feel like it's not a loss. He's a good player. He's a very good. He's one of the best wing backs. But I feel like it's not a big loss. I don't think it's like আমাদের কিনতেই হবে এমন কোনো there was no, we were not in for him like that, Arki. Like we were in for like the main loss that I remember that I think fan base really suffered from was in 2017 when we wanted Lukaku but got Morata. That was we really wanted right. we really wanted Lukaku but ended up with Morata. That's when we were like, oh man. বাট এইটা নিয়ে আর কি একটা আছে যে আমরা ফ্যানরা চাইছি প্লাস কমতে চাইছে, বাট বোর্ড নাকি কখনো এটা নিয়ে মাথায় ঘামায় না, মানে এটা একটা রিউমার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, you just don't know. Marina, যেটা বলুন, Jules Koundé is a very typical Marina buy, selling a 27, 28-year-old for a 22-year-old. She does this. She did it with Matic. She sold Matic, bought Bakayoko and Drinkwater. I remember that because they were younger, and both Bakayoko and Drinkwater. Bakayoko won the league with Monaco. Drinkwater won the league with Leicester, and they had they had hype. So we went with the hype. Marina does this quite often. She will go for the younger guy. It's a business. After all, it's a business after all. So I think they're just going with that. Look, Tuchel likes Koundé. I think it fits into that style that he likes, ball playing center back. He's available in the market, and Zuma is addition to requirement. So it just adds up. That's why for me, Koundé is very realistic, and I don't know. The other realistic buy for me personally is Chouamani from Morocco, the guy that plays with Fabregas. I feel like if Declan Rice is unattainable and West Ham are saying $120 million by extra daw, when we were like, whoa, eto beshi amra dibo na, that's when Chouamani becomes a realistic possibility. And for me, though, that position, that's the Koundé and the CDM, that's good. I mean, center back jemon we don't actually need, like Zuma jodi tekeo jay, we are fine. Like, it's not as if we desperately need anyone. It's more as if the Zuma, it's more of a transitional signing. We are letting an older player go and bringing a younger guy in. Marina does that a lot. So just to keep the squad refreshed. So I just want to, if it's not Haaland or Lukaku, don't buy. Just keep Abraham for me. No Danny Ainge. Please don't buy like Calvert-Lewin. None of this. Like, I don't want any of these type of strikers. Elite lagbe. Like, kinle elite kino ba, keep what you have. Tammy Abraham is decent enough. He's good. Like, his numbers are good. His hold up play and everything else can improve. But he's still young. He's 23. So his numbers aren't bad. So might as well keep him if we don't get that guy. And I feel like from what I've read, we will only let Tammy go if we get a striker in. And we'll see. And the striker option is very complicated, and it's creating a lot of panic within the Twitter, within fan base, within social media, because they're like, we won the Champions League. এখনই আমাদের একটা বড় নামের striker কিনতে হবে so that we keep everyone, happy. It's like back in 2012 যখন Hazard tweet করছিল যে I'm signing for the Champions League. Yeah. They just want that kind of statement. We were interested in Hazard, I know. And then you know who we got instead of Hazard? You know who we got? We got Arteta. We got Arteta instead of Hazard. He's a center mid, and Hazard is an attacking mid. But Arteta তখন কিন্তু এভারটনে ক্যাম্প খেলতো। Arteta was the camp at Everton. I mean, if you want to get a player this window, players that are not for sale, you have to overpay. Grealish, they're going for 100 million. Grealish has never scored more than 10 goals a season. Record. He's an amazing player. He's a great dribbler, by the way. I love him, but 100 million is a lot of money for Grealish. Good point, very good point. And if 100 million is what they're asking for Grealish, 130 for Haaland is very, I can't complain. হ্যাঁ, realistic, exactly. আমি আজকে সকালেই মনে হয় রুমারটা দেখলাম যে গ্রিলিশ 100 মিলিয়নের জন্য সিটি আই গেস বিট করার চেষ্টা করছে। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাটস আ হাইপ প্লেয়ার, একটা হাইপ বাই হইতেছে এখানে। এমনও না যে হ্যাঁ ইউরোতে যে খুব অ্যামেজিং পারফরম্যান্স করছে তা কিন্তু না। একটা ম্যাচে একটা সুন্দর একটা ফ্লিক অন করে একটা সুন্দর পাস দিছে, যেটা স্টার্লিং গোলটা দিল। বাট এছাড়া ওর গেম টাইমও তো খুব কম ছিল আই গেস ইউরোতে। He's a good player, but অনেক টাকা খরচ করতেছে। I think
it's a Guardiola type signing আর কি, I think, Right. but that's what you have, মানে আমি যেটা বলতেছি হচ্ছে প্লেয়ারকে সাইন করতে হলে we have to overpay the ones who are not for sale আর কি. That's why I feel like Kunde who's for sale আমরা কিনতে পারতেছি. Chouamani is more realistic. It's very difficult to get Haaland or Lukaku. I would love it personally একজনকে পাইলে, but I understand মানে কত কঠিন এটা, because Raiola and Haaland's group, they're well entitled to say দেখো আমাদেরকে এত টাকা দাও তাহলে আমরা আসবো, because we are happy where we are. So আমাদেরকে ridiculous level of টাকা দিতে হবে. It's what it is. And Dortmund are like, yeah, pay us 120, 130 million, pay Raiola 40 million. Mane, we'll see. I still feel that Roman this season, he's crazy enough. Mane, he has that look in his eyes from his Champions League jitar por. I can feel that he wants that superstar. So kinteho pare. I wouldn't rule it out yet. I have a feeling Jamshed bhai call last because I just saw his phone vibrate. We're gonna move into the next segment. Who needs to be sold? But Taraga, I definitely have to say that when I saw the Ben White article today, I don't know if you guys saw it, Athletic. Apparently, Chelsea, PSG, and another club. I'm not sure, but they were all interested. Jamshed bhai mone hoy phone ashchilo. By the way, speaking of phone, bhai, do check your inbox. I shared a link. So Right. আমি জাস্ট এই সেগমেন্টটাতে আসতে চাই যে which players need to be sold, কারণ চেলসির if we look at the team, obviously Tammy Abrahamের নাম আসতেছে, but he is one of the players that you need, কারণ চেলসিতে এমনিতেই ফিনিশার নাই, and he's like, especially with Giroud gone, Giroud AC Milan I think official হয়ে গেছে, so Yeah, it's official. especially with Giroud gone, you're gonna need players that you need to keep, but there are positions, certain areas যেখানে you can actually sell. So আমি এখানে রাহুলকে দিয়ে স্টার্ট করব, দেন জামশেদ ভাইয়ের কাছে আসি যে which are the players you'd like to see. Ideally, like I like the Zuma sale and getting Kunde in. The other thing I would like is to see maybe Alonso or Emerson go and bring a younger backup left back in, but আমার মনে হয় না এবার হবে, because Emerson is just 28 or 27, so it's not like ওর বেশি অনেক বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, so we can still keep him as the backup left back. I honestly don't know who would we let go of. I think Abraham, only if we are getting a striker, then Abraham. আর না হলে I wouldn't sell Hudson-Odoi, I wouldn't sell Ziyech. These guys, the best is yet to come. Honestly, I feel last season was sort of a warm-up for them. Not a warm-up, Right. they're still getting adjusted, playing different positions, like a right wing, like a left wing cam. Would you keep Kepa? The coach switch হইছে Kepa Arrizabalaga as a backup, why not? Unless we get a good buyer and we have a replacement planned, then why as a backup? You can't, who's gonna spend a lot of money on Kepa? His stock is low. We just have to accept that we wasted the money on Kepa. And from his latest interview, he seems happy to be number 2. And he said, yeah, I would love to play more, but I'm happy in London. Eta bolse. So from that aspect, I would keep Kepa as a number 2 until there's a good buyer for him, which may happen next window, because of the pandemic, teams may not be willing to take the risk to buy Kepa. So I would keep Kepa. Mendy is the first choice, and we just got a third choice goalkeeper. So we have issues. I like Shanu. I understand what you're saying. I think in an ideal world, we would move on Kepa, we would move on Zuma and maybe Alonso, and get 3 younger guys in with more, বাট high potential. রাহুল ভাই, আমাদের ডেডুট কিন্তু একদম দুইজন কিন্তু ফিক্সড ডেডুট আমরা বলে আসতেছি, একটা হচ্ছে বাকায়োকো, একটা হচ্ছে ড্রিঙ্ক ওয়াটার, লাইক ওদেরকে মনে হয় না আর লোনে পর্যন্ত যাবে, রাইট? Batshuayi, right? But Batshuayi probably getting loaned again, right? But these guys are not, ওরা তো টিমেই থাকবে না, like Drinkwater is not going to be in the team. আমার মনে হয় যদি আমরা কাউকে কোনো ব্যাকআপ ডিএম নাও কিনি, Ampadu will be the backup for Kante. I don't think he will be backup. I think Bakayoko is he's But done. আমি বলছিলাম যে ওদেরকে হয়তো সেল করবে rather than another loan, right? Yeah, I think they would love to, but আমি যেটা এই ভিকারি ইটালিয়ান ক্লাবগুলো এসে শুধু বলে ভাই লোন দেন, অপশন টু বাই, লোন দেন, অপশন টু বাই। আমি দেখলাম শুধু মাথা গরম। ভাই বড় দান মারছে হচ্ছে এসি মিলান উইথ টমোরি, রাইট? হ্যাঁ, এটা বেস্ট ছিল। Honestly, I wouldn't want Kunde Tomori থাকলে, honestly. That's how much I rated him. Lampard under right. He was probably one of the best players under Lampard, and হঠাৎ করে Lampard ওকে বেঞ্চ করে দিছে. It's very strange, but যাই হোক এখন তো Kunde looks like we're going to get Kunde, so
But yeah, you're right. Tomorike মাত্র 32 না কত মিলিয়ন দিয়ে বিক্রি করা। হ্যাঁ Not good business. Not around good business. 30 Wow, I thought that's great business because I mean Tomori তেমন একটা মানে খেলতে দেখি নাই। Sharu, look at Tomori's value now. AC Milan again. It's already 35 million or Wow. something close to that. We're selling him for less than his value. আচ্ছা আচ্ছা। right Wow. জামশেদ ভাইয়ের কাছে আসে এই যে তৌসিফ বলতেছে যে I will miss Tomori the most. জামশেদ ভাই, who do you think যে চেলসির কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি প্লেয়ার শিফট আউট করা উচিত, সেল বা লোন আউট, মুভ অন করা উচিত? ইউ হ্যাভ এ হিউজ স্কোয়াড। সেল তো ওই যে যেটা বললো মানে এখানে তো আসলে এমন না যে অনেক কথা বলার আছে। এটা ভাইরা বললো যে টেকনিক্যালি এই কয়েকটা প্লেয়ারই আছে যারা আমার মতো যেরকম আই এম হ্যাভিং হাই হোপস অন নামটা খালি আর মিডফিল্ডার লফটাস চিক। I hope that right. because He's this very guy impressive. he's very impressive. He has those movements. Visionটাও আছে, খালি ওর মনে হয় যে সবসময় আনলাকি যে সবসময় এমন একটা ইনজুরিতে পড়ে যায় because he was doing great under Sarri. তারপরে ল্যাম্পার্ডের সময় তো ও তো বেসিক্যালি পুরোটা টাইমই ইনজুর্ড ছিল। তারপরে আই গেস হি গট লোন টু ফুলহ্যাম, তারপরে ফুলহ্যাম থেকে এখন আবার ব্যাক করলো। এন্ড ওই যেটা বললাম যে মাঝে মধ্যে চেলসির একটা প্রবলেম আমার কাছে যেটা মনে হয় কি মিডফিল্ড থেকে ফাইনাল অ্যাটাক প্লেটাতে না একটু আমরা মাঝে মধ্যে মানে উই লুজ দ্য বল অর লাইক উই লুজ দ্য চান্স। সো Final pass অনেক মিস্টেক। রাইট, আর দিস ইজ মানে বেসিক্যালি ফ্যাব্রিগাস যেটা মানে ওয়াজ আ মানে আমাদের জন্য একদম একটা উইজার্ড ছিল। তো ওইখানে আমার কাছে মনে হয় যে গিভিং চান্সেস টু, যদিও ফিট থাকে লফটাস চিক যদি এই চান্সটা নিতে পারে, আর বাকি তো যে বেচা কেনার যেটা যে যারা আসলে গত 2-3 বছর ধরে হয়ে আসতেছে যে obviously if Kepa doesn't have a good buyout, I don't think it would be logical to sell Kepa right now. মানে এমনি তো এর লস আরো বেশি লস খাবো, এর কোনো দরকার থাকুক বসে আছে। But because as a second choice goalkeeper he's good enough because গত সিজনে কিন্তু যখন we brought in Edward Mendy and there were rumors going on যে হ্যাঁ ওরা তো হয়তো সেকেন্ড গোলকিপার কেপাকে খেলাবে না বিকজ কেপাও তো বেসিক্যালি খুব ভালো পারফর্ম করেন বিফোর মেন্ডি কেম ইন। তো তখন কিন্তু অনেকজন কিন্তু বলতেছিল যে হ্যাঁ গেট রিড অফ, মানে যা হয় প্রত্যেকটা ফ্যান্টাসি কেপারে এখনই বাই কর, এখনই কোনোখানে বেঁচে দেয় হোয়াট এভার। বাট রিয়েলিস্টিক্যালি কিন্তু একটা কোচ কিন্তু যখন চেঞ্জ হয়ে টুকেল আসলো, কেপার কিন্তু ওই হাইপার ওই যে প্লেটা মানে ওর একটা সবচেয়ে বড় আমার প্রবলেম ছিল যে ও পিছন থেকে যে মানে ব্যাক প্লেটা ও কেন জানি করতে পারতো না, বা হয়তো রাইট টাইমে বলটা ডেলিভার করতেছে না বা ডিস্ট্রিবিউশনটা করতেছে না, একটু স্লো হয়ে যেত, পুরো ফরমেশন আগায় গেল তারপরে ও আস্তে করে বলটা দিতেছে। এগুলিতে যেরকম এডওয়ার্ড মেন্ডি হ্যাজ মানে ওর স্টাইলটা খুব ভালোভাবেই মানে জেলিং করতে পারছে। বাট টুকেল কিন্তু আসার পর আমি দেখলাম কেপার খেলা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়েছে, এখন একটু মাথা ঠান্ডা করে খেলা, আগে প্রচুর হাইপার হয়ে যেত। মানে দ্যাট ইনসিডেন্ট উই অলওয়েজ গো ব্যাক টু দ্যাট ইনসিডেন্ট এগেইনস্ট সারি, রাইট? ওইটা কিন্তু টোটাল অ্যারোগেন্সি ছিল। আই গেস টুকেলের আন্ডারে ওই ইগোটাও কমছে। Right. Speaking of Tuchel, Jamshed bhai, do you think he's gonna last the season? কারণ চেলসির ম্যানেজারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি you have one good season, the second one একটু খারাপ যায় and then out. He will last. He's the exception. He'll last. Because another thing is German, man. মানে একটা জিনিস আমার কাছে যেটা মনে হয় যে there's something about him that wasn't there about all of the coaches that got fired. মানে last part of the season, মানে Conte came in very dominating character, very good with the press and everything, but there was always this thing যে আমি বুঝতেছিলাম যে he has some problems with the team. হ্যাঁ মানে বুঝাই যাচ্ছিল। তারপর তো it grew, the Costa situation and everything. তারপর তো গেল, তারপরে আসলো কয়েকদিনের জন্য, তারপরে সারিকে আনা হইলো। মানে সারি আমার কাছে মনে হয়েছে দ্যাট ওয়াজ মানে আসছে ঠিক আছে, দলের কোচ হয়ে আসছে, তাকে আমরা খুব ভালোভাবে স্বাগতম জানাইছি, বাট এন্ড অফ দ্য ইউরোপা জিতাইছে অনেক কিছু, বাট আমার কাছে কোনো সময় মনে হয় না যে ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টাইপ কোচ, মানে জমতেছিল না ব্যাপারটা এরকম একটা। মানে he was a poor man's Guardiola, let's be honest. Right, exactly, হ্যাঁ। And তারপরে ল্যাম্পার্ডেরটা
ঠিক আছে, অবভিয়াসলি ল্যাম্পার্ড এটা আমরা সবাই উই হ্যাভ দিস, মানে আই গেস আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা জিনিস আছে যে 50-50, অনেকজন গোস ফর দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হ্যাঁ ঠিক আছে ফায়ার করছে ভালো হয়েছে, অনেকজন ইমোশনাল যে হ্যাঁ ক্লাব লেজেন্ড কেন এইভাবে ওকে বাই করা হলো, বাট এন্ড অফ দ্য ডে উই অল নো যে চেলসি হইতেছে সবসময় যে হ্যাঁ রেজাল্ট আসতেছে না বাই হোক। হ্যাঁ, তো যেটা হয়েছে টুকল আসছে, এন্ড টুকল এমন একটা টাইমে আসছে যেখানে ইট ওয়াজ কিন্তু খুবই বাজে একটা অবস্থা, উই ওয়ার অন আই গেস 10th or 11th ইয়েতে টেবিলে। তারপরে ল্যাম্পার্ড থাকতো। তো ওইরকম একটা প্রেসারে এসে মানে পুরো টিমটা, যেখানে টিমটাও পুরো আনসেটলড এন্ড উই হ্যাভ সো মেনি স্টার্স কামিং ইন যারা ইয়াং, জানে না কে কোন পজিশন, এবং আইসে যে সাথে সাথে এইভাবে ধাম মানে 1-2 মাসের মধ্যে যেই একটা ইমপ্রুভমেন্ট, এন্ড তারপরে তো এন্ড রেজাল্ট আমরা জানি। এটা বারবার বলতে হয় যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন লাস্ট সিজন। এটা অবভিয়াসলি একটা মানে এটা একটা গ্রেট ইয়ে, এন্ড আমার কাছে মনে হয় ও তো ওই সময়টাও পায় নাই যে ওর নিজের স্টাইল অফ প্লে বা ওর পুরো যে ক্লাবের সাথে, ইনফ্যাক্ট ইটস হিজ ফার্স্ট প্রি সিজন, রাইট? তো এই সিজনই আই গেস আমার যেটা মনে হয় কি যে টুখেলের আই এগ্রি উইথ অল দ্যাট ইউর সেইং। আমার একটা জায়গায় খালি মনে হয় যে কন্টের সাথে মিল হয়ে যেতে পারে। ও পিএসজি থেকে চাকরি হারাইছিল কারণ সে হি স্পোক এগেইনস্ট দ্য বোর্ড বা হি স্পোক এগেইনস্ট দ্য ম্যানেজমেন্ট। সো চেলসিতে দেয়ার মানে there could be issues, কারণ কন্টের কিন্তু তাই হয়। আমি এটা বলবো, I can only speak of what I've seen so far of Tuchel. He's the most patient manager I've seen of all the managers we've had. Mourinho, দুই সপ্তাহ প্লেয়ার না পারলে where is my player? Conte প্লেয়ার না পারলে, প্লেয়ার পাইলেও কমপ্লেইন করতো Conte, মানে মানে they are of a different breed of complaint, level of complaints. Tuchel is like, I have a good team, unless we get the players we need, I'm okay. So far he's saying this. You're right, maybe once the results go bad he will be like আমি এটা চাইছি. Well, we are yet to see that. I can't say that ওটা বলবে, মানে we don't know, we'll see, but I still have the window closes in August 31st. The whatever he asked for, 2 or 3 elite players, একটা দুটো পাইলে I think আসবে, রোমান কিনবে, না পাইলে I think we have a good team. Like, it's not as if we have I don't think Tuchel will create the same kind of problems that Conte did. Conte squader সাথে problem করছিল, even though Conte was a fantastic manager. He was the best manager we had. Like, he's up there with Tuchel is one of the best. Mourinho was the best. Conte is up there, but he was just volatile, picking fights with the team, picking fights with the board, picking fights with other managers. Mourinho সাথে কি লেভেলের ফাইট গুলো করতেছিল। ইনফ্যাক্ট আজকে ইয়েতে দেখছিলাম, ওই বিটি স্পোর্টস এ মনে হয় একটা ক্লিপ আসছে যে কন্টে সবগুলো ইন্টারভিউ যেখানে ও মরিনোকে নিয়ে কথা বলছেন। দ্যাটস আ লট অফ ইন্টারভিউস। He fell from that's what Mourinho wants. Mourinho Wenger সাথে একই জিনিস করছে। He wants you to get into these arguments so that he can get the upper hand. ছেসরা আসলে ছেসরা এখন যখন আমাদের ক্লাবে নাই আমরা বলতে পারি ছেসরা। It is what it is. He has his way. আমি অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে টুখেলের সাথে আই থিঙ্ক একটা ইম্পর্টেন্ট কানেকশন হবে হচ্ছে মারিনার, দ্য ওম্যান হু ইজ অনেকে বলে দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওম্যান ইন ওয়ার্ল্ড ফুটবল, দ্য ওম্যান হু ইজ গোইং টু বি দ্য আয়রন লেডি, হ্যাঁ, who is going to be doing all the transfer dealings, and চেলসির যে এখন যে টিমটা এটার পিছনে we can say যে Marina has had a big hand over the squad that Chelsea have amassed, and it's a fantastic squad. আমি যখন চেলসি মিডফিল্ডটা দেখি, I see Conte, I see the likes of Ziyech and Jorginho and Mount and Kovacic, and Pulisic, and the names just go on and on. আমি যখন দেখি and I compare with the City team, আমার মনে হয় কি Chelsea probably just have a better midfield, probably just have, because সিটিতে কিন্তু কোন একটা এনগোলো কান্টে নাই, সিটিতে কিন্তু ওই লেভেলের ওই একটা এলিট সিএম কিন্তু ওদের কেডিবি আছে, they have a KDB, হ্যাঁ, Chelsea don't have a KDB again, হ্যাঁ, so it's very difficult, but আমার মনে হয় every time Chelsea had you did, হ্যাঁ, it's a Chelsea thing আর কি,
হ্যাঁ, শাফাতের কাছে আসি যে ইম্প্যাক্ট অফ মারিনা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, মানে দ্য গুড এন্ড দ্য ব্যাড, মানে ওভারঅল টুখেলের সাথে কেমন জমবে? কারণ হাকিমি কিন্তু পায় নাই, কিপ ইন মাইন্ড এই ফার্স্ট কিন্তু একটা সাইনিং যেটা পায় নাই টুখেলের পছন্দের। হ্যাঁ, বাট হাকিমি পায় নাই, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে এখানে টুকেলের সাথে ওর বনিবনা হইতেছে না। মারিনা ট্রাইড, আমরা যতটুকু পর্যন্ত শুনছি, বাট চেলসি যতটাই রিপোর্ট আমরা ওকে পিএসজি সাইন করানোর পর আমরা শুনছি যে চেলসি কিন্তু ওইরকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করে নাই। মিনিং টুকেল অ্যান্ড মারিনা হয়তো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হয়তো গেছে যে মেবি we can go without him or we can go without signing him. So apart from হাকিমি, যদি বাদ বাকিগুলোর কথা বলি, ইভেন টুকেলের সাথে তো ওর প্রিভিয়াস কোনো ডিলিং হয়ই নেই, সব তো ল্যাম্পার্ডই করে গেছে। আমি ল্যাম্পার্ডের সময়কার কথাও যদি বলি বা তার আগেরকার সময়ের কথাও যদি বলি, ওর পুলিং পাওয়ার মানে ট্রিমেন্ডাস। মানে আমরা ফ্যান বেজের মানুষজনই একটা সময় মারিনাকে নিয়ে কনফিউজ ছিলাম, যখন ও এমএনএলও থাকা অবস্থায় যখন কাজ করতো, তখন আমরা ভাবতাম যে মারিনা বসে বসে কি করতেছে, বা মারিনা এত এত মানে এত এত অ্যাক্টিভিটি তার আমরা শুনি, তাইলে আদতে হচ্ছেটা কি, চেলসিতে কেন এই টাইপের প্লেয়ার গুলো আসতেছে। বাট দিন শেষে এখন আমরা যা দেখতেছি, ইভেন লাস্ট সিজনের কথা যদি আমি বলি, কমপ্লিটলি মারিনা প্লাস আরো একটা মানুষের কথা আমরা মেনশন করতেছি না, ওটা হচ্ছে পিটার চেক। পিটার চেকের হেল্প এন্ড মারিনা, এই দুইজনের কম্বিনেশন হ্যাজ বিকাম ডেডলি লাস্ট সিজনে, এন্ড হোপফুলি এই সিজনেও এটা কাজে দিবে। জাস্ট বিকজ আমাদের এখন কোনো আর্জেন্সি নাই দেখে আমরা হয়তো ওরকম কোনো অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি না, বাট মারিনা ট্রিমেন্ডাস বিকজ ওর, আমি এক্সাক্ট পয়েন্ট গুলো বলতে পারবো না বিকজ ওরা এত বিহাইন্ড দ্য সিনে কাজ করে, আমরা চেলসি ফ্যানরা টেরও পাই না। যেমন হ্যাভার্টস এর জিনিসটা যদি আমি বলি, যে হ্যাভার্টস এরটা যে ওয়ার্নারের পরে হবে, আই থিঙ্ক 90% অফ চেলসি ফ্যান্স ডিডন্ট ইভেন লাইক বিলিভ যে এটা এই উইন্ডোতে হবে, এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন থ্যাঙ্কস টু দিস ডুও মারিনা এন্ড চেক। সো আমি বলবো লং টার্মে টুখেলের সাথে ওর বন্ডিং এ কোনো রকম ঝামেলা থাকার কথা না। প্লাস টুখেলেরও ওই যেটা ভাই রাহুল ভাই বলতেছিলেন যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে পেশেন্স লেভেলটা আছে, এটা হয়তো মারিনার সাথে ক্লিক করবে। এখন মারিনাও যে ঠিক কত বছর চেলসিকে কত সিজন আর সার্ভিস দিবে সেটাও একটা কোয়েশ্চেন, বাট যতদিন পর্যন্ত এই দুইজন আছে, আই থিঙ্ক ভেরি গুড টু গো, ভেরি গুড টু গো। I think Marina. Rahul. মানে I think Marina was Roman's business এর ইয়ে ছিল. She was the head of right. business. So I don't see her মানে leaving or anything like that. But the bad of Marina is for me অনেক ঘাটতারামি করে, মানে বেশি, like she's the iron lady, so she's like she'll have it her way or she won't have it all. এটা করতে গেলে sometimes you lose out on big players. Man City কি করে, the money they ask they pay. PSG কে বলে the money they're asked they pay. Manchester United to an extent as well. A Sancho exception, usually they overpay. Under Marino, there are cases like Kepa, what emergency signing chilo because of Courtois, মানে snake, মানে এসে backstep করে, মানে last moment transfer request দিয়ে চলে গেছে. But there are exceptions like that. But most of the time, Marina tries to get a good value for the player we are buying. So agent no. Sometimes we lose out. Like that's why I'm not confident about Haaland. I feel like if Roman is interested, then we have a chance. Roman Marina ka short bolbe ami kinbo, tumi mane I don't care about the business. Absolutely. I'm just going to buy the guy. If that's the case, then হ্যাজার্ড এর বিক্রি কইরা দিয়ে যে রিয়াল মাদ্রিদ কে যে লুলা বানায় রাখছো, এটা ব্রো, এটা রিয়াল এর মেডিকেল টিম খারাপ। হ্যাজার্ড এর না রিয়াল কে তোমরা ট্রান্সফার মার্কেটে, আই এম নট, বাই দ্য ওয়ে, not to mistake me laughing at an injury, no, আমি রিয়াল কে ট্রান্সফার মার্কেটে লুলা বলতেছি। I'm not saying যে about the player, this transfer market they are not doing anything. যদিও কিছু রিয়াল ফ্যান বলে আমরা তো হ্যাজার্ড কে ছাড়ার সময় একটা ইউরোপা চ্যাম্পিয়ন একটা প্লেয়ার কে ছাড়ছি। হাই 100 মিলিয়ন না হয় দিছে রিয়াল হ্যাজার্ডের জন্য। যখন হ্যাজার্ড ছাড়ছিল, people were like Chelsea top 4 হওয়ার কোনো চান্স নাই, Real Madrid are getting one of the top 5 players in the world, Chelsea top 4 done. এটা কিন্তু সবাই বলছে। So that's the impact that he had on us. We were Hazard FC for 3-4 years. We were Hazard FC. Definitely, from 2017 on jodi boli bhai, definitely. It was Hazard. So when we lost Hazard, I don't. But to be fair, Real Madrid also bought Courtois, and Courtois ওদের জন্য অনেক ভালো হইছে. You know, like he won them the league that one season. কতগুলা clean sheet আর save করছে. So you know, but regards to Marina, I feel like the good for me still outweighs the bad. মানে exactly. একটা টাইমে যখন Conte under we were buying a lot of dead wood.
they were not gelling. Conte was trying to buy players that Marina didn't want to get. So we Right. ended up getting all this weird mix of players যেটা আমাদের philosophy সাথে একদমই যায় নাই, like the যায় না। Drinkwater's, the Bakayoko's, all these guys. But after that, I think Sarri's under থেকে এখন পর্যন্ত we are getting good signings. There have been the exceptions like flop like Kepa, but Kepa কিন্তু ওই first season ভালোই খেলছিল. Let's be honest, ওই first season কিন্তু খুব ভালো খেলছিল। ডেফিনেটলি হ্যাঁ Second season গিয়ে খারাপ খেলছে। So yeah, I think for the most part she's doing well. But yeah, she has this tendency. I will have to criticize her, but she has a tendency to fall out with the managers. The two ones, Mourinho and Conte, এদের সাথে ওর ঝামেলা হয়েছিল। That's a fact. মানে এটা হয়েছিল। So এই জিনিসটা we have to be aware of this and hope যে টুশেলের সাথে এরকম কিছু না হয়। So hope যেন এটাই হয়। But আমি এই কমেন্টটাতে আসতে চাই, জামশেদ ভাইয়ের কাছে আসবো। ইশরাক নাভিচুরের হি ইজ আ ম্যান ইউনাইটেড ফ্যান। অবভিয়াসলি ম্যান ইউনাইটেডের যে অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ আছে যেটা ইউনাইটেডের মানে ফেসবুক ফ্যান ক্লাব যেটা, সেটার সাথে আর কি হি ইজ দি অ্যাডমিন। সো অরূপ যেটা করে আর কি, সাফাত যেটা করে আর কি, সেটার কাজে আর কি ইশরাক করে। সো তার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, would Tuchel be under pressure to ditch the back three and employ a more attacking system in the league? Right now you need to score 95 plus goals in the league to finish anywhere close to the top of the table. Does the Chelsea attack have that many goals in them? Jamshed bhai I ki think mone kore? আমি একটু বলি in আচ্ছা। terms of আচ্ছা আচ্ছা। let me just start. I don't think the back three is a defensive formation. First of all, I think it's defensive. Any formation is defensive depending on how the manager uses it. England is back three, back five, okay, because Southgate is defensive. Tuchel is not like Tuchel plays a back three. Man, I'm wing backs to সামনেই খেলে, and it's most and the reason we play the back three is we keep the ball a lot better. Thiago Silva is able to pass the ball from the back. It suits us. Can we score the goals? That depends on if we create the chances. If you look at our expected goals, we're second in the league. Yeah. If we create the chances, it's about taking them. So according to the striker, I think we're good to go. Even if not, then someone, we can't expect Timo Werner to miss as many chances as he did last season. Right. Last season ওয়ার্নার মনে হয় একাই 10-12টা গোল মানে নির্ঘাত গোল সে মিস করছে। And if you had scored those miss and offside goals. হ্যাঁ right. Offside goal but about to see it on the bright side, see the ones he has scored and the ones he assisted. মানে ও কিন্তু মানে ফার্স্ট সিজন হিসেবে কিন্তু ভালোই অ্যাসিস্ট করছে, ভালোই গোল দিছে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি চান্সেস যেগুলি ছিল ওগুলি, বাটুজি যেটা বললাম যে আমাদের ওই সময়টায় পুরো জিনিসটাই এমন একটা অবস্থাতে যাচ্ছিল যে তখন ওর মধ্যে মোরাটা ব্লাড আছে ওর মধ্যে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা বললাম যে আমাদের তখন আসলে এন্ড অফ দ্য ডে কি ও কি ফলস নাইন হিসেবে সামনে মানে ইয়ে করবে, তারপর হ্যাভার্টস কে ওর পিছে খেলবে নাকি হ্যাভার্টস ওর সাথে খেলবে সাইডে, সারাক্ষণ প্রতিটা ম্যাচই কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছিল একটা না একটা এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে। তো অবভিয়াসলি দিস সিজন উইল বি কামিং অন উইথ আ ফরমেশন, অবভিয়াসলি দ্য প্লেয়ার উইল নো দ্য স্টাইল যে কোচ আসলে কিভাবে খেলাতে যাচ্ছে। বিকজ ইফ ইউ সি যে আমাদের লিগ এবং অবভিয়াসলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলাগুলোতে আমরা কিন্তু সারাক্ষণ অনেক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ছিলাম, প্লেয়ার সাব ইন করতেছে, ডিফারেন্ট পজিশনসে খেলাচ্ছে। যেরকম অনেক সময় দেখা গেছে যেরকম একটা প্লেয়ারকে নিয়ে কথাই বলা হয় না, যেটা হাকিম সি। তো জিএইচকে কিন্তু টেকনিক্যালি অনেক সময় দেখা গেছে অনেক জায়গায় পজিশনের বাইরে খেলানো হইতেছে, আবার মাঝখানে সেন্ট্রাল অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে খেলা, মানে তো এগুলো অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংস ছিল। সো অবভিয়াসলি এই সিজনে এগুলি উইল বি সর্টেড আউট এন্ড উইল বি স্কোরিং মোর গোলস। 13টা অফসাইড গোল, 13 offside goals and 5 of them were those armpit hair ওই টাইপ অফসাইড গুলো, right? মিনিমাম লেভেল অফ অফসাইড, এক্স্যাক্টলি। মানে ইন অ্যানাদার ডে এটা হয়তো বা আমাদের গোলটা দিয়ে দিত, বাট ওই দিন হঠাৎ তার মনে হয়েছে যে ধরি। Because মানে if we need to talk about VAR, man, মানে I don't literally understand, like while watching the game sometimes it's like শুনতেছি যে হ্যাঁ এটা তো VAR এ যাবে, the check is going on, মাঝে মধ্যে টিভিতে দেখায়, মাঝে মধ্যে দেখায়ও না। So I don't মানে I literally don't understand, মানে ইভেন আমার একটা সিন ভাই মনে আছে, জামশেদ ভাই ইন্টারাপ্ট করলাম, যে ওয়ার্নার একটা সময় মানে রেফারি পিছে দাঁড়া দেখতেছিল যে ভিআর অ্যাকচুয়ালি কি দেখতেছে রেফারি। Exactly. That was so sad, man.
যেরকম মানে ক্রিকেটে মানে এই জিনিসটা আসলে একটু একটু আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা সার্টেন ইয়ে করা উচিত যে if the check is going on, then you also show the check to the TV audience or the people who's on the অডিও stadiums or what. অডিও Right. থাকা উচিত। Exactly. Second Right, of right. all, হ্যাঁ। ক্রিকেটে যেরকম রেফারিরা আচ্ছা থামায়, থার্ড আম্পায়ার মানে ইয়ে দেখাইতেছে, সবাই দেখতেছে যে চেকটা হইতেছে। এইখানে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে থামায় চেক করতেছে, আবার মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে অ্যাডভান্টেজ প্লেতে খেলা চলতেছে, ওইদিকে গিয়ে গোলও দিয়ে দিতেছে, মানে যা তা হচ্ছে। মানে ভিএআর এর ব্যাপারটা এখনো কিন্তু মানে একটা আমি বুঝি না, মানে মাঝে মধ্যে কি যে হয়, মানে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো চেক হচ্ছে, মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে অনেক 10 মিনিট পর খেলা ব্যাক করে আইনে বলছে আচ্ছা রেফারি গিয়ে চেক করবে এখন মনিটর। আম লাইক ওয়াই, যেটা আই গেস এই গত বছর কিন্তু অনেকগুলো কমেন্টেটরি এবং অনেকজনই এটা নিয়ে ইয়ে বলছে যে ওয়াই নট স্টপ ইট রাইট দেয়ার এন্ড চেক ইট রাইট ওভার দেয়ার, মানে ওয়াই নট ডু দ্যাট। Like to Bhaya's point, what frustrated me about VAR is just the inconsistency. So আমরা একটা লিভারপুলের সাথে Right. this is under Lampard গোল করছিলাম, রাইট রাইট they ruled it out, but the move happened like 7-8 passes before the goal happened. এক্স্যাক্টলি। I was like, এটা হচ্ছে থ্রোইন হইছে, এটা হইছে, তুমি এত মানে পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? Like where is the consistency, where is the balance? Yeah, there is no Exactly. consistency. ভাই ডেভিড লুইসের যে লাল কার্ডটা লাস্ট সিজনে, মানে আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্যাটস আ রেড কার্ড, কারণ ডেভিড লুইস অ্যাপারেন্টলি চ্যালেঞ্জ করে নাই উলভস এর সাথে ম্যাচে, রাইট? ওর জাস্ট পা লেগে গেছে, পায়ে লেগে গেছে। হ্যাঁ, আরে ভাই ভারের একটা জিনিস, ইফ ওয়ান থিং ইজ ক্লিয়ার, ভার হ্যাজ এক্সপোজড দ্য অফিশিয়ালস যে তাদের অফিশিয়েটিং কত পুয়ার। এরা মানে ম্যাক্সিমাম রেফারি কি হয়, তারা হচ্ছে ফেইল্ড ফুটবলার্স, যারা ফুটবল খেলতে পারে নাই, তো তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক এজেন্ডা থাকে যে ইউ নো হোয়াট, আমি তো জীবনে আমার নাম কামাইতে পারবো না, আমি একটু Right. I just think they're bad at their job. ফুটবলের মধ্যে what I feel like they're overthinking things, বেশি অ্যানালাইজ করে। in when I watch La Liga Serie A, referee যেটা করে they like এটা আমাকে বলা হয়েছে, আমরা এই রুলটাই ফলো করব, this is it, and they go by those rules. ইংলিশ ফুটবলে একদিন একটা, একদিন এটা, আরেকদিন আরেকটা। এখন মানে accidental handball, এটা হ্যান্ডবল নাকি ওটা হ্যান্ডবল, মানে everything is analyzed and everything is constantly changing, the rules are changing, so even the players are confused. KDB বলছিল না, I don't know what the rules are anymore, so so it is very confusing. I don't think KDB একা বলছে, even Arteta also said that. আচ্ছা, এই কমেন্ট একটু নিতে চাই, the rumors regarding Callum Hudson-Odoi switching international allegiance from England to Ghana it's a false rumor, না? আচ্ছা, এইটা কথা আছে বিকজ ইংল্যান্ডের এই টিম দেখে আর কি অনেকে রিমার্ক করেছে যে মাঝখানে আরেকটা কমেন্ট আসছিল যে জিয়েক কি টমাস টুকেলের প্ল্যানস এর মধ্যে আছে কিনা, শাফাত কি মনে করো? অফ কোর্স আছে, বিকজ লাস্ট সিজনের যেটা প্রবলেম হয়েছে, সবাই জেজকে খেলায় না কেন, কারণ ফার্স্ট হচ্ছে একটা ফ্লো এর মধ্যে ছিল টিম, এন্ড টুকেলের এই একটা জায়গা থেকে টুকেল চেলসির সাথে বের হয়ে আসছে যে টুকেল কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবল ছিল এন্ড অনেক চেঞ্জ করতো পিএসজি তে থাকা অবস্থায়। এই জিনিসটা লাস্ট 6 মান্থের মধ্যে মাত্র 2বার মনে হয় করছে চেলসিতে, যে ও একটু বড়সড় চেঞ্জ আনতে কোনো টিমে, এন্ড হি গট ট্র্যাশড বাই লিডস এন্ড আরেকটা কোন ক্লাবের সাথে জানি। সো এটার পর থেকে দেখা গেছে জিএচও তখন ইনজুরিতে ছিল শুরুর কয়েকটা মাস, এন্ড ইভেন যে ম্যাচে ও গোল দিল তারপরে ম্যাচ থেকে মনে হয় আবার একটা লং ইনজুরিতে চলে গেছিল। সো ওইটা থেকে আসার পর থেকে ওরকে ওরকম টাইমও দিতে পারে নাই। সবকিছু মিলায় দেখা গেছে যে এই সিজনের শুরুতে এই যে এখন ট্রান্সফার উইন্ডোর মধ্যে রিউমার আসছে যে তাইলে কি জিএইচ কে কি সরাই দিবে নাকি, ওর জিএইচ কে স্যুট করতে পারতেছে নাকি। বাট ট্রুথ ইজ আমি যতদূর পর্যন্ত দেখলাম এরকম কোনো কিছু নাই। ইনফ্যাক্ট টুকেল প্রবাবলি মনে মাঝে একটা কনফারেন্সে এরকম বলছিল, ইন্টারভিউতে বলছিল যে হ্যাঁ হি হ্যাজ গট উইকনেস উইথ দিস ফ্রন্ট 3 অর ফ্রন্ট 4 যারা আছে। দেখা যাক। ইভেন এরকমও তো একটা রুমার আসছিল যে মাঝখানে আমি আই গেস 15-16 দিন আগে দেখলাম যে কি টিমো ওয়ার্নার বলছে যে মানে ইটস নট সুটিং হিম এন্ড হি ওয়ান্টস টু চেঞ্জ ক্লাবস এন্ড স্টাফ, এন্ড ইট ওয়াজ জাস্ট আই গেস তখন ইউরো চলতেছে, এন্ড আই গেস যে ওয়ার্নারকে জিজ্ঞেস করছে, এন্ড ও তো আবার যে বাচ্চাদের মতো আর আনসারটা, হি ওয়াজ লাইক হোয়াই উড আই চেঞ্জ ক্লাব, হি জাস্ট ওয়ান্ট টু ও আসলে ইন্টারভিউ গুলো বাচ্চাদের মতই করে। হ্যাঁ ইভেন ওকে, হ্যাঁ মোটোজিপির একটা ইন্টারভিউতে দেখলাম ওকে বলছে চেলসি গোলকিপার টিমো ওয়ার্নার, ও আবার ওটাতে এগ্রি করছে। He's very humble. He's very humble. অনেক নাইস। Very much. আমার লাগে কি যে চেলসি যেসব জার্মান প্লেয়ার গুলিকে কিনছে, মানে জামশেদ ভাই একটু আগে বললাম না যে জার্মান
টমাস হ্যাঁ। টুখেল জার্মান, রাইট? I wouldn't call him এই জার্মান গুলি মানে টুখেল বাদ দিলাম, ইউ লুক এট জিয়েক, ইউ লুক এট Ziyech is ভার্নার, German Ziyech now. German না। Ziyech Sorry, is Ziyech না, Moroccan. Havertz Havertz and Werner, হ্যাঁ, হ্যাঁ। Havertz and Werner, হ্যাঁ। হ্যাঁ। So Havertz and Werner এদেরকে দেখে I feel like ওই মানে জার্মানদের যে একটা স্টিলি একটা They're not নেচার থাকে না, Balak. they're They're like হ্যাঁ, হ্যাঁ, কম তো bro, হ্যাঁ। বয়স মানে কম, they're not They're not youngsters। Balak. না আরেকটা They're ধরো not বয়স they're কম not Balak. They're হলেও Balak. not Schweinsteiger. They're not হ্যাঁ, Balak. yeah, They're not ওই ধরনের ওই টাইপ Schweinsteiger, জার্মান না। হ্যাঁ ওই টাইপের না, Schweinsteiger, ইভেন Klose, ইভেন Balak এই লামও টাইপ না। কিন্তু ওই টাইপের না, লামও কিন্তু ইউ লুক এট কিমিক Right. ফর ইনস্টেন্স, কিমিকের মধ্যেও কিন্তু মানে একটা ব্যাপার ঢাকার আছে। না কি? They are Yeah, flair yeah. players. মানে হুম, we bought flair players. We bought like we Yeah. didn't buy the হুম। ঘাটটারামির ওই প্লেয়ার গুলো কিনে নিয়ে আর কি, ওগুলো আমাদের হ্যাঁ, না, আমাদের এখন squad এর মধ্যে যদি আছে আমরা ওই হুট করে এক্সপেক্ট করি যে টিমো রুডিগার কিন্তু ভার্নার, ডিয়েগো জার্মান, কস্তা, রুডিগার জার্মান তো, রুডিগারের ঘাট হ্যাঁ। কিন্তু অনেক প্লেয়ার, ও হ্যাঁ। ইজ জার্মান। এক্স্যাক্টলি মানে He's always একটা টাইমে এমন হইতেও পারে যে টিমো ভার্নার ডিয়েগো কস্তার মুডে চলে গেছে আরো 5-6 বছর পরে। না না না, ওটা আর না হোক, মানে একটা সময় তো আসলে হ্যাঁ, আমার তোমার যখন জন্য চেলসি- ঝামেলা তাইলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আই রিমেম্বার যে চেলসি ফরওয়ার্ডস মানে আমাদের সাথে গোল দিবে, ইউ লুক এট স্পেশালি কস্তার না, Drogba, নট অনলি গোলস আর কি, Costa, ওর যত ইনসিডেন্টস আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাই, মানে ভাই, এখন ও- হ্যাঁ You have to when know, we Diego face Costa- Chelsea, আমার মনে হয় যে we're facing a very like একটা very Nice talented football team, কিন্তু নাইস, হ্যাঁ তারা নাইস, একদম, আমার ওইটাই। প্যারা দিবে না, আমার ডিফেন্ডারদের প্যারা দিবে না, আগে কস্টা সামনে থাকলে লাইক আমি এখন ফর ইনস্টেন্স এই কস্টা ফিলটা পাই হচ্ছে চে অ্যাডামস এর মধ্যে সাউথহ্যাম্পটনের, আই লাইক there's something about him that really like a pisses lower off. level. I agree. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই একটা That's ব্যাপার the আছে। thing. এটা দেখতে হবে পৃথিবীতে right now there's a lack of strikers, honestly. মানে world class strikers, we are still talking about Lewandowski, Suarez, সব কিন্তু in their mid 30s. Yeah, We're Exactly. still talking about these guys. Right. Even Cristiano, Messi, the two best of all time. We're talking about them still. We're not talking about this new generation. New gen যারা আসতেছে, like there's this Dusan Vlahovic or অনেক young, and he's not ready for a Chelsea level move yet. মানে ওর আরো 2 বছর Right. লাগবে to get to that আচ্ছা, level. তোমরা লাইক নেক্সট সিজনে যদি এই টিম নিয়ে স্টার্ট করো, হোয়াট আর ইউর রিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশনস যে এই টিমটা কোথায় শেষ করবে, কি করতে পারে? জামশেদ ভাইকে দিয়ে স্টার্ট করি। Well, as the prophecy goes, we are supposed to win the league this time. আচ্ছা, We মানে ওই অনেক মিম টিম দেখে বুঝলাম যে হ্যাঁ, after so many years we are having the yellow kid back as our away kid, so we're supposed to win something. But obviously, realistically speaking, মানে সত্যি কথা বলতে গেলে top 4, I'll still go for a top 4. Obviously, I want them to win the league. But ওই যেটা বললাম যে আমি গত সিজনে একই কথাই বলছিলাম যে this is a long process, and as a fan I believe in the process, and I wouldn't mind if Chelsea ends up on just being on the top 4. And obviously the Champions League-এও যদি better performance করে, I'll be happy with that. FA Cup জিতলো, বা ইনফ্যাক্ট সামনে একটু যদি মানে সিলভারওয়্যার জিতে, সুপার কাপ দেখলে জিতে, সমস্যা নাই। বাট realistically speaking, I believe in the process, and I want the team to be যে না, it's a 5-year মানে প্ল্যান টিম, যে 5 বছর ধরে যে গার্ডিওলা যেরকম বানাইছে যে এখন সিটির নাম শুনলে সবাই ভয় পায়, মানে এরকম একটা অবস্থা। তো I want Chelsea to be just like that, যে রিয়েলিস্টিক্যালি ওরকম বলবো না যে হ্যাঁ চাই প্রিমিয়ার লিগ জিতুক, না জিতুক সমস্যা নাই, টপ করে থাকবে। আমি যদি বলি মানে চেলসি ডেফিনেটলি শুড বি ইন উইথ আ শাউট, মানে লিগ তো অবভিয়াসলি, এন্ড আই থিংক অল ফ্রান্সে কম্পিট করা উচিত চেলসি, লাইক ট্রেবল। I agree with you about পাওয়ার কারণ নাই। হ্যাঁ, না পাওয়ার কারণ না, এটা বলবো না, মানে I agree with the that's like putting too much I wanted to set you up for that. তুমি এগ্রি করো? Competing, I would say competing is one thing, ঠিক আছে, we can compete, but আমরা যদি হাল্যান্ডকেও কিনি, I don't expect us to win the league. Too young, সবগুলো প্লেয়ার অনেক বেশি young. They are not like we are going to go against De Bruyne, we're going to go against Salah, Mane and Firmino fully fit with Van Dijk back. They are experienced, and you expect them to win over us, and no matter who we get in 1 or 2 years, absolutely. Next year we have to win. Absolutely. A season, I think no matter what we do, we'll be second, third, or fourth. That's what I think. Man, whoever we buy, but UCL jitar chance ase. I feel like somehow UCL jitar chance beshi because cup on a one-off, cup is easier to win. I feel like, and UCL we already have that confidence. FA Cup as well. Cup so we have very good chance of progressing, but
লিগ জিতার যে কনসিস্টেন্সি থাকে, যে ওই উইন্ডি ক্রিস্টাল প্যালেসে কি ওরা মারামারি করতেছে তার মাঝখানে একটা ম্যাচ জিতা, মানে এই জিনিসগুলো কি চেলসি পারবে নাকি? মানে ওই জিনিসটা আমার এখনো কোশ্চেন আছে, ক্যান দ্য ইয়াং গাইজ লিভ আপ টু দ্যাট চ্যালেঞ্জ? ওই জিনিসটা আমার আই এম আ লিটল ডাউটফুল। শাফাত, লিগের ব্যাপারে যদি যাই, ফার্স্ট অফ অল আমি একটু ক্লিয়ার করি যে আমাদের এফএ কাপ মনে হয় টপ প্রায়োরিটি থাকা উচিত, এন্ড দেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বিকজ অফকোর্স ডোমেস্টিক ইয়াতে আমাদের এফএ কাপের সবকিছু শুরুই হবে জানুয়ারির পর থেকে। সো বাই দ্যাট টাইম আমরা হয়তো লিগ কাপে থাকতেও পারি, নাও থাকতে পারি, ওইটা নিয়ে কথা না বলাই বেটার। বাট এফএ কাপটা যদি রিয়েলিস্টিক টার্গেট হয়, দেন ওইটার উপর সেট করে আমরা হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এন্ড দেন আদার যা যা থাকবে ওগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো। নাও স্পিকিং অফ প্রিমিয়ার লিগ, আমাদের কিন্তু একটা ছোট অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট 5টা গেমের মধ্যে 4টা গেমই মনে হয় বিগ টিমের সাথে, স্টার্টিং উইথ বিগ টিম বলতে পাওয়ারফুল টিম। আমরা যদি টটেনহাম, লিভারপুল, আর্সেনাল এন্ড দেন ম্যান সিটি, সেপ্টেম্বরের এন্ডে মনে হয় ম্যান সিটির বিষয়ে ম্যাচ আছে, মাঝে অ্যাস্টন ভিলার সাথে গেম আছে। সো এগুলো যদি আমরা একটু কনভিনসিংলি পার করে ফেলতে পারি, দেন সামনের ফিক্সচার গুলো যদি টুকেল ধরে ধরে আগায়, there could be something interesting happening in the league as well. We struggled and lost more games and drew more games against I know ভাই, Arsenal and Bournemouth as well. আর্সেনাল ভিলা হারাইছে, এইসব টিম আমাদেরকে বেশি ঝামেলা দেয়। মানে আমরা দিচ্ছি, মানে ম্যান ইউনাইটেড, ম্যান সিটি, লিভারপুল, we are okay with these teams. We cannot, you can't beat us. আমাদের সাথে হারছো, মানে we can't beat the shit housers. না এটাই আমি কিন্তু এর জন্য তোমাদেরকে লিস্টে রাখছি যে আর্সেনাল বিগ টিম ম্যাচ আছে, ওই জন্য আমরা ওই টিম যারা পুরো ম্যাচে পিছিয়ে বসে থাকবে, সেট পিস একটা গোল করবে আর আমাদেরকে জাস্ট মারবে, ওই টিমের সাথে আমরা ওভারকাম করতে পারি না। ও আর্সেনালের মতো টিম আর কি, ওই টিমগুলো প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, ওই ওয়াইজ আর কি বললাম যে এভাবে যদি চিন্তা করি, দেন চেলসি হ্যাজ এ গুড থিং অলসো, ওই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখা, যে আমি একটা টাফ অ্যাওয়ে গেমের পরে আরেকটা টাফ অ্যাওয়ে গেমে যাচ্ছি, যেহেতু এখন ফ্যান্সরাও প্রবাবলি ব্যাক করতেছে স্টেডিয়ামে, সো মাইট বি অ্যান এক্সট্রা বুস্ট ফর দিস টিম, দেখা যায়। তবে কনগ্রাচুলেশনস আমি চেলসিকে বলতে চাই, বিকজ নট বিকজ লন্ডন ইজ ব্লু, বাট বিকজ তোমরা যে জুলস কুন্ডের দিকে, মানে হ্যাঁ জুলস কুন্ডের দিকে যাচ্ছ, হ্যাঁ আমরা একদম শোয়ের শেষে বাই দ্য ওয়ে চলে আসি, বিকজ উই কভারড অল দ্য টপিকস, জাস্ট মানে কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে উই আর গোনা এন্ড। আমরা কনগ্রাচুলেট ইউ গাইস যে তোমরা কুন্ডেকে পাচ্ছ। উই ওয়ার আফটার জুলস কুন্ডে, and Ben White was like our second choice, যে কুন্ডেকে যদি না পাই, and কুন্ডে যে কারণে আমাদের কাছে আসে না, because we don't have Champions League football, so you guys have the Champions League but you should be happy. Kunde brutally rejected Tottenham, like you should be very happy, because Tottenham to agree করে ফেলছে, ও তারপর বলছে না ভাই আমি যাব না। আর্সেনাল কি কনফারেন্স লিগে খেলতেছে? Arsenal are not in Europe at all, Conference League এ Tottenham, so সেটাই। সো ওইটাই যে উই যাই হোক, মানে কনগ্রাচুলেশনস টু ইউ গাইস উইল, আমার মনে হয় যে চেলসি উইল ডু আ ম্যাডনেস দিস ট্রান্সফার উইন্ডো। আই জাস্ট হ্যাভ আ গাট ফিলিং যে চেলসি লাস্টের দিকে দে উইল ডু অ্যান অ্যাবসলিউট ম্যাডনেস। এখন সব চুপচাপ, I have a feeling they're gonna wait, like you know when we bought Torres, it was like at that time Arki we might do a Haaland deadline like that. You guys, মানে একটা চেইন রিঅ্যাকশন আসবে, and একটা ক্লাব just it's gonna take for one Manchester City to get a Harry Kane to start this thing. হ্যাঁ, না গ্রিলিশ হইলে আমার মনে হয় এত চেইন রিঅ্যাকশন, কারণ গ্রিলিশ তো অ্যাস্টন ভিলা থেকে আসবে, সো অ্যাস্টন ভিলার তখন আরো টাকা থাকবে টু বাই সাম প্লেয়ার্স, ওইগুলি মিড টেবল বা লোয়ার টেবল ক্লাব থেকে আসবে, কেইনেরটা হিউজ হবে ডেফিনেটলি, ইয়া। বাট হ্যাঁ, when স্পার্স থেকে একটা সিটিতে প্লেয়ার যাবে, তখন অনেক, মানে এই যে মারুফ হোসেন যেটা লিওন বেইলি ডিলটা বললো, দ্যাটস an excellent signing. I think what do you think guys, মানে will Harry Kane go to Man City or do you think জামশেদ ভাই? বুঝলাম না তো, মানে আবার মাঝখানে তো খুব স্ট্রংলি শুনলাম যে যাচ্ছে, আবার এখন শুনলাম যে সে বলে টটনহ্যামও থাকতে পারে। I don't know, মানে you know the money game is such a thing যে last moment হয়তো Harry Kane is like যে you know just go and earn some money and get some trophies, মানে হইলো তো অনেকদিন তো ডেডিকেশন দিয়ে খেললাম, বাট কিছু তো হচ্ছে না, মানে it's obviously I guess now up to the player that he's gonna go or not, but I have a feeling he's gonna go because he didn't seem right, and last season কিন্তু last game গুলো it was more of like saying goodbye to the fans, খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল, সব স্টেডিয়ামে গিয়ে কাঁদতেছিল,
তো মানে এরকম একটা অবস্থা ছিল। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাইনাল গুড বাই। এখন একটু জাস্ট একটু ড্রামা করতেছে যে Yeah. না থাকতে চাই, ঠিক আছে টাকা দিচ্ছে না থাকতে চাই, এরকম একটা। ট্রু সো এনিওয়েজ গাইস, আমরা মনে হয় কয়েকটা জাস্ট ছোট্ট ছোট্ট করে কমেন্ট নিয়ে অনেকে আর্সেনালকে পচাইতেছে। ইউ গাইস মানে তোমরা ভদ্র হও কমেন্ট সেকশনে, ঠিক আছে? সব চেনা জানা। সো The fact এখানে is তুমি আমি- তিনটা চেলসি ফ্যানের মাঝখানে আর্সেনাল কিট পরে বসে আছো, এটা নিতে পারতো। I know, man. না এই শোটাই আর কি মানে ডেভেলপ যে করছে আর কি, সে চাইছেই যে আমি যেন অনেক পেইন খাই, কারণ সে একটা রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান। সো আমি ভাবছি যেমন চেলসি ট্রেবল জিতলে আপনি তো মানে কেন্দ্রে দিব শাহানুর ভাই, কি করে এগুলি না। আসলে আই উইল মানে আমার চেলসি যে 2টা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের, এটাতেই আমার মানে খুব মানে ডিপ্রেসিং একটা সময় গেছে। সো আর চাই না এইসব, আর ডোন্ট Now within 9 years. প্লিজ আর না। আমরা ইহো জিন্দেগিতে আমি বেঁচে থাকতে জীবনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখবো কিনা আর্সেনালে আই ডোন্ট, কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলি না। সো দেখবা এমিরেটস এর ফাইনাল হলে দেখবা ট্রফি। The confidence with which Shanur bhai sits at the beginning of the season cannot be founded. ভাই এন্ড অফ দ্য সিজনে তো আমি মানে র্যান্ট করি। সো এটা আবারও দেখবা। রাহুলও উইল হ্যাভ হিজ মোমেন্টস। লাস্ট সিজনে রাহুল অনেক র্যান্ট করছিল আর্সেনালের সাথে যখন হারছিল, মানে আমাদের তো মাঝখানে। হ্যাঁ, তারপর উই স রাহুল একদম খেপা গেছে ল্যাম্পার্ডের উপরে। মানে সে মেসন মাউন্টকে গালিগালাজ শুরু করে দিছে যে আই ডোন্ট হেট মেসন মাউন্ট বাট ল্যাম্পার্ড মেক্স মি হেট মেসন মাউন্ট। এত জোর করে খেলার টিমে অন্যদের জায়গা দেয় না। So yeah, this is gonna happen. মানে নতুন সিজন তো মাত্র শুরু হচ্ছে। সো দেখা যাক গাইজ, a big season awaits us. Thank you so much Jamshed bhai, thank you so much Shafat, thank you so much Jules Kunde, Rahul, তোমার সাথে তো আমার সাথে দেখা হবে। Shafat and Jamshed bhai, definitely আমরা সামনে ওয়াচ along যখন করব চেলসি বড় বড় ম্যাচে, মেবি চেলসি ভার্সেস আর্সেনাল, you guys are most welcome. আমরা সবাই গালিগালাজ করি, ঠিক আছে? মানে হ্যাঁ প্লিজ, কোনো সমস্যা in নেই, your এটা videos, online. no words. So we can lose it, মানে আমরা সবাই ফুটবল ফ্যান, সো দ্যাটস দ্য হোল থিং। সো ভাই স্লোগান শুনান, কি কোন স্লোগান আছে চেলসি তোমাদের কোন না না, স্লোগান জামশেদ আছে? ভাইয়ের গান শুনতে চাইছে bro. না এখন তো অনেক রাত, এখন আর গান শোনা যাবে না, ওটা গানের সাথে গান। হ্যাঁ, আমার Right, সেটাই মনে হয় যে মানে জামশেদ ভাই যে টাইপের মিউজিক করে, দ্য হেভি মেটাল, থ্রাশ মেটাল, লাইক He can cover. He can cover. Blue is the Yeah. color, heavy metal version. Why not? জামশেদ I ভাই could always responded. do that. I could always do that. Yeah. I mean, you know, that's a good idea. আমি কইরে ইমোশনাল একটা হেভি মেটাল, মানে যখন যেটা চলবে। হ্যাঁ, এন্ড আমি নিজেও মানে কমেন্টটা পড়ে এট ফার্স্ট, বিকজ লাস্ট ভিডিওতে মানে জোহাদ ভাই এন্ডেড অন গ্লোরি, সো ওইটা দেখে আই ওয়াজ থিংকিং যে চেলসি কি কোন গান টান আছে? Yeah, we have a song. Song নাকি চেলসি Yeah, okay, basically, blue is the color, That's the তো chant. অনেক Blue is And the carefree color. wherever you may be, Twitter. Carefree wherever you may be. We are. We have songs. We are the We have famous songs. CFC. বাপ রে বাপ, ফেমাস We চেলসি are busy winning. When singing songs, Pride of we London. leave the songs for Arsenal. Arsenal's the gun guy. Kotto গান গায়। We sing about Nah. Adebayor's mom, Adebayor's dad. এখনো গান গায় they are pretty good. রাহুল কিন্তু চেলসি ফ্যানের থেকে ও কিন্তু আর্সেনাল বেশি হেট করেছে, এই জন্য মজা লাগে আমার সাথে। I have a bigger problem. তার কিন্তু একটা ফেভারিট পাস টাইম মানে আর্সেনাল এমি বুয়েন্ডিয়া পাইলে ওইটা দিয়ে রাহুলের ঈদ ছিল ওই দিন। আই শো আজকে রাত্রে লাইভ এমি বুয়েন্ডিয়া পাইলে। So yeah, anyways guys, আজকের মতো this is goodbye, good night from us. We'll be back again on Monday most likely. আমাদের নেক্সট এপিসোড হবে লিভারপুল নিয়ে। Oh boy. So and Man, আরেকটা all those announcement Van করে Dijk দিই যে, things. হ্যাঁ, আমার বার্থডে দিন 7th August is all Arsenal, ঠিক আছে? ওই দিন আর্সেনাল শো, সো ওই দিন you guys be nicer in the comment section. হ্যাঁ, absolutely, everybody is invited, in fact, but you guys be nicer on the comment section. So guys, আজকের মতো this is goodbye, good night. We'll see you again when we see you.
আসিতেছে আসিতেছে প্রিয় দল নিয়ে দুশ্চিন্তা নতুন মৌসুম ঘনিয়ে আসছে কিন্তু খেলোয়াড় কিনবার দুর্যোগ নেই কম দামে হাট থেকে গরু পেয়েছেন বটে কিন্তু কম দামে মার্কেটে খেলোয়াড় ঢুকছে না খেলোয়াড় ট্রান্সফার সবই রমরমা কিন্তু কোচকে নিয়েই ভরসা পাচ্ছেন না তবে আর চিন্তা নেই আপনার সব চিন্তার সমাধান দিতে আসছে হার্টপিক্সেল টিভি শোয়ের নাম ManMark 6 দল 6 শো থাকবেন সেলিব্রিটি ফ্যান